to share my screen. Yes, sir. Yes, yes. I hope everybody can see my screen. Yes, sir. It is visible. Okay. Okay, students. So let us start today. Yesterday, we have just gone through some introduction, like what is a cyber security, definition of the cyber security. Thereafter, we have seen uh, cyber security, what are the different uh, infrastructures where we can deploy the cyber security, means we can say critical infrastructure security. Thereafter, we have seen what is the difference between the cyber security and information security that we had seen yesterday. Okay. Then after that, we have seen the CI triad, confidentiality, integrity, and availability that we had seen yesterday. And thereafter, we had started cyber security threats. And among that threats, first one is malware. So we had discussed two malwares. One is a virus and second one is a worm. So in malware, when we say a malware, so basically there are a number of malicious software you can see here. Basically, the different types of malwares, we can say ransomware, adware, trojans, worm, virus, keyloggers, botnets, hybrid attacks, spyware, rootkit. These are all basically the malware. So we will see one by one, one by one. So yesterday we had discussed about the virus and worm. Now today we are going to discuss about the Trojan. Now generally this Trojan is also called as a backdoor. Okay, there is also one kind of malware. So Trojans, backdoors, actually there is a similar kind of functionalities. So let us discuss about the Trojan, then ransomware, then spyware, okay, the botnets, keyloggers. Let us go for that. Okay, before that, anybody has seen one English picture that was called as Troy? Okay, or Troy, it is one picture which came in 2003. It's an English picture. Anybody has seen it? Okay, just text me. Fine. So before directly starting about what is meant by Trojan, let me tell you some Greek story. It is a one kind of Trojan horse. It is one Greek story. And on that basis, basically, we call that particular malware as a Trojan horse. Okay. So I speak in English, Marathi both. You have a question, please feel free to ask me in any language. I will answer it. Okay. बेसिकली मराठीत सांगतो. एक रोमन साम्राज्य होतं आणि एक ट्रॉय राज्य होतं. तर ट्रॉयचे दोन राजकुमार प्रिन्स रोमला जातात एका समारंभासाठी. आणि मग तिथे तो समारंभ आटोपल्यानंतर ते काय करतात, येताना रोमची जी राजकुमारी असते तिला पळवून आणतात. आता डेफिनेटली रोमचे लोक खवळतात, त्यांना राग येतो. मग ते अटॅक करतात ट्रॉयवर, या राज्यावर, जे साम्राज्य आहे रोमन साम्राज्य. तर ते पूर्ण अटॅक करतं ट्रॉयवर. आता ट्रॉयचा जो किल्ला असतो तो बेसिकली खूप अभेद्य असतो, म्हणजे खूप मजबूत असतो. तर रोमनचे सैनिक काय त्या किल्ल्याला भेदू शकत नाही. मग ते त्यामधला एक सेनापती असतो, तो विचार करतो की किल्ल्यामध्ये जायचं कसं. मग ते काय करतात, समुद्रकिनारी एक मोठा लाकडाचा हॉर्स, एक घोडा, त्याचे एक लाकडाचा घोडा एक तयार करतात, 20-25 फुटाचा मोठा. आणि त्यामध्ये त्यांचे 60-70 चांगले सैनिक, सोल्जर, जसं आपण कमांडो म्हणतो त्याप्रमाणे त्याच्यात लपवून ठेवतात. आणि त्या हॉर्सवर लिहून ठेवतात की बाबा आता आम्ही हारलोय, आता आम्ही आमच्या रोमला वापस चाललो, आमच्याकडून ही भेट आहे, गिफ्ट आहे तुम्हाला. आणि ते समुद्राच्या 15-20 किलोमीटर मागे हटतात. म्हणजे ते जहाजांनी हल्ला केलेला असतात त्यांनी, तर ते समुद्राच्या 15-20 किलोमीटर मागे हटतात.
ट्रॉयवाल्यांना वाटतं की अरे हे रोमन सैनिक सगळे गेले वापस आणि त्यांनी आपल्यासाठी हा घोडा ठेवलेला आहे. ऍक्च्युली त्या घोड्यामध्ये काय असतात, 50-60 चांगले सैनिक असतात आणि हे सैनिक म्हणजे कमांडो म्हणूया आपण एक प्रकारे, ते लपलेले असतात त्या घोड्यामध्ये. तो घोडा मोठा असतो, 15-20 फुटाचा. मग ट्रॉयचे सैनिक काय करतात, त्या घोड्याला घेऊन येतात किल्ल्यामध्ये. त्यांना असं वाटतं की आपण जिंकलो. ते घोड्याला आतमध्ये घेऊन येतात किल्ल्यामध्ये. रात्र झाल्यानंतर जेव्हा सगळे झोपतात तेव्हा त्या घोड्यातून हे 50-60 सैनिक बाहेर पडतात आणि हे त्या किल्ल्याचा दरवाजा ओपन करतात. तोपर्यंत रोमनचं सगळं सैन्य वापस आलेलं असतं. त्यांची अशी ती प्लॅनच असतो तो. आणि हे दरवाजा उघडतात, मशाली वगैरे पूर्ण करतात. तोपर्यंत रोमन सैन्य वापस आलेलं असतं त्यांच्या वापस जागेवर आणि मग ते किल्ल्यात शिरतात आणि ट्रॉयला हरवतात. तर यामध्ये हा जो घोडा होता, या घोडा दिसायला तो एक लाकडी घोडा होता उंच, पण त्याच्या आतमध्ये काहीतरी वेगळं होतं. राईट? मीन्स देर इज something you can see that is different, and inside that particular object that is different. Likewise, suppose you have a one kind of Microsoft Word file. Assume that you have a Microsoft Word file, or assume that you have a Microsoft Excel file. Assume that you have a Microsoft PowerPoint, okay, PPT, okay, PowerPoint slide. Or assume that you have something Adobe Acrobat. This is all general files we use. Or suppose you have one particular kind of image. Generally, image has an extension .jpg, right? So basically, Trojans uses a cover. For example, you see that it is a Microsoft Word file, but inside that file, there is a malicious software. Means हे कसं आहे की पार्लेजीचं बिस्किट आहे, पण त्याला रॅपअप केलेलं आहे गुड्डेच्या रॅपरने. आतमध्ये पार्लेजी, वर गुड्डेचं पॅकेट, वर गुड्डेचं कव्हर. लाईकवाईज. सो बेसिकली तुम्हाला दिसायला ती फाईल दिसते वर्डची, एक्सेलची, पीपीटी, ॲक्रोबॅट, जेपीजी, बट इनसाइड दॅट देर इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेअर. वेन यू डबल क्लिक ऑन दॅट, it will run that malicious software and it will grab your all information, or it will corrupt your information, or it will delete whatever the malicious software is written in that way. So it will basically disturb your system, or it will grab your information from your system, right? So दिसायला काहीतरी आहे, वेगळं आहे, पण त्याच्या ऍक्च्युअल आतमध्ये काहीतरी वेगळं आहे. तर म्हणून जसं तो एक घोडा होता लाकडी, तो दिसायला एक लाकडी उंच घोडा होता लाकडाचा, पण त्याच्या आतमध्ये 50-60 सैनिक होते लपलेले. तसंच दिसायला आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट वर्डची फाईल, एक्सेलची फाईल, पीपीटीची फाईल, ॲक्रोबॅटची फाईल, इमेज फाईल अशी दिसेल, पण त्याच्या आतमध्ये काय असेल? त्याच्या आतमध्ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेअर असेल. दॅट इज ट्रोजन. आणि सगळ्यात डेंजरस जे कुठलं मालवेअर असेल ते असेल ट्रोजन, बॅकडोर आणि स्पायवेअर. हे सगळ्यात डेंजरस. आता तुमच्या जनरली तुम्ही फेसबुक वापरता, तुम्ही इंस्टाग्राम वापरता, तुम्ही वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स डाउनलोड करता. लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही काहीतरी फ्री डाउनलोड करता तेव्हा तुम्हाला तसं काही फ्री येत नाही बरं. जगामध्ये आई वडिलांच्या प्रेमाशिवाय तसं काही फ्री येत नाही. तर जेव्हा तुम्ही काहीतरी डाउनलोड करता आणि ते फ्रीमध्ये, आणि ते अशाच पर्टिक्युलर साईटवर, जी काही जास्त वेल नोन साईट नाही आहे किंवा युजेबल साईट नाही आहे, जेव्हा तुम्ही त्याला डाउनलोड करता त्याच्यासोबत काहीतरी डाउनलोड होतं. त्याच्यापैकी एक असतं ट्रोजन. आणि हा ट्रोजन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एखादी फाईल डाउनलोड झाली, ती दिसायला काहीतरी फाईल वेगळी असते, पण त्याच्या आतमध्ये काहीतरी वेगळं असतं. So it is like a Trojan horse. It is a horse, but inside there were the soldiers was basically hiding under that particular horse. Likewise, whenever you download something and if it Trojan downloads, so whenever you double click any file, the Trojan malicious software runs and it may capture your information,
It may be about your operating system, what kind of operating system you are using, what are the partition, how many users are there, which applications you are using. It may possible that it will take a snapshot and send it to the receiver or sender, sorry. Or it will send to the from wherever that particular Trojan has been downloaded, from that particular location from where the Trojan has been downloaded. It sends that all information, it takes the snapshot, it makes the recording of your screen. It also grabs the information about the system hardware configurations, everything, and it will send it to the sender or from the location where it is, from where it has been downloaded. So it is a very much dangerous Trojans, right? Likewise, there is a spyware. Like a Trojan, there is also one concept that is basically spyware. Spyware, actually, it is a tool which is just like work like a Trojan, but specifically, you know that the word it is using, that is a spyware, means it is used to send the information, to grab the information of your system. स्पाय म्हणजे काय? जासूस. तर जसं तुम्ही एखादा ईमेल ओपन केला, त्याच्यासोबत एखादी लिंक आली, तुम्ही एखाद्या दुसऱ्या कुठेतरी एक पेन ड्राईव्ह कनेक्ट केला, कुठेतरी झेरॉक्स काढायला गेले, कुठेतरी काही गेले, पेन ड्राईव्ह लावला, त्याच्यामध्ये स्पायवेअर आला आणि तो स्पायवेअर तुमच्या सिस्टीम मध्ये आला. तुम्ही एखाद्या फ्री वेबसाईट वरून काहीतरी डाउनलोड केलं, तर अशा वेळेस तो स्पायवेअर डाउनलोड होतो, इन्स्टॉल होतो. हा स्पायवेअर एखाद्या ट्रोजन सारखंच काम करतो, कंट्रोल घेतो सिस्टीमचा. तुमची ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणती आहे, किती ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेले आहेत, तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये पार्टिशन्स किती आहेत, युजर किती आहेत, युजरचा पासवर्ड सुद्धा क्रॅक करण्याचा तो प्रयत्न करतो किंवा शेअर करतो. त्यानंतर मग तुमचे स्नॅपशॉट्स घेतो, तुमच्या सिस्टीमचे ऑटोमॅटिक घेतो स्नॅपशॉट, रेकॉर्डिंग करतो आणि हे सगळं जिथून कुठून तो स्पायवेअर डाउनलोड झालेला आहे त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला तो पाठवत जातो, तुम्हाला माहितीही नसतं. सो बेसिकली स्पायवेअर, ट्रोजन, बॅकडोर हे असे काही बेसिकली थ्रेट्स आहेत जे अतिशय धोकादायक आहेत. त्याच्यामुळे तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये अँटीव्हायरस हा असलाच पाहिजे. अँटीव्हायरस हा रेग्युलर अपडेटेड असलाच पाहिजे. मग तो मोबाईल फोन असू देत, लॅपटॉप असू देत, डेस्कटॉप असू देत, राईट. सो स्पायवेअर इट ग्रॅब्स, इट गेट्स डाउनलोडेड तुम्हाला. आणि हे कसे असतात? स्टेल्थ. स्टेल्थ म्हणजे काय? एनीबडी कॅन टेल मी व्हॉट इज मीन बाय स्टेल्थ फायटर? एरोप्लेन तुम्हाला माहिती आहे, फायटर एरोप्लेन्स असतात, त्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे स्टेल्थ फायटर or stealth fighter aeroplane. Anybody can know it? What do you mean by stealth? आपला हा जो इंटरॅक्शन आहे, आपण जे काय आपलं सेशन आहे इंटरॅक्टिव्ह होऊ देऊया, है ना. सो आता कोणीतरी रिप्लाय केलेला आहे. ओके, एनीबडी कॅन टेल मी व्हॉट इज मीन बाय स्टेल्थ? Could you please? Secret. Manasi says it is secret. Correct. Secret or it is hidden. Secret or it is hidden, undercover. Correct. So basically it is undercover. You know that there are some stealth fighters. अमेरिकेचा F-35 हे एक एअरप्लेन आहे, स्टेल्थ फायटर. तुमच्या देशाच्या याच्यामध्ये जरी आलं तरी ते दिसत नाही, रडारवर डिटेक्ट होत नाही. Likewise, there are some particular viruses, worms or trojans which are hidden. Your antivirus also sometimes cannot detect it. Your operating system spyware also cannot able to anti-spyware or malware system also cannot detect it. These are hidden, right? So this is basically Trojans, spywares, backdoors. These are the hidden software. Somebody please mute your mic. Participants, keep yourself mute. Don't disturb the lecture. Please continue. Yes, ma'am. Okay, so basically these are the hidden kind of malwares. Now there is one concept that is called as adware. Now, whenever you browse the sites, whenever you basically
going on the internet. Okay, you are just browsing the internet, different websites you go. So there are certain pop-ups, or there are some particular, you can say pop-up, or there are some specific advertise you will see. And when you see that advertisements, it may be on Google or in any other particular websites. So when you click on that advertise, one adware get downloaded on your system. Now this adware is basically used by this particular company, the company which is basically made the advertisement. So that company wants to know that which customer or which person has clicked that advertisement, what is its location, what is its IP address. He wants to know. He wants to know about you, that you are from which country, you are from which state, you are from which district, and all these things he wants to know. So it try to grab your information. So adware is basically just grabbing your location, grabbing your information from where you are basically using internet, that all try to get it, so that it comes to know that how many people from how many locations are trying to open the website, try to open the advertisement, how many people has seen the advertisement, and all this stuff. So this adware basically comes whenever you click any pop-up of advertisement or any specific advertisement or its link, then it gets downloaded. So sometimes it is malicious, sometimes it only grab the location of information, but still it is risky. Okay, so adware. Okay, now there's one concept that is called as bots or botnets. Anybody can tell about the bots? Robot we know, ROBOT, robot. But when we are talking about software, we will call it as bot. So anybody can know about bot? If you have seen any website, if you have visited any website, sometimes institutional websites or any particular company who is giving the service. So if you visit any particular website, at the right hand side, you will see automatically one message comes in. How can I help you? Or do you want any information, or would you like to ask me something? Automatic message comes. There is some image of any lady or any person you will see, and automatically it asks you chatbot. Yes, correct. Now when we say chatbot, so automatically it comes, right? Now it automatically asks you, how can I help you, which course you want to join, or what information you want to ask, something like that. A chatbot. So basically these bots are installed by the hacker to execute some task on your computer. Okay. Now you will ask me that what kind of task, or how this bot works. Let me inform you. Okay. There is one attack. Generally, we call it as a denial of service attack. Okay. A denial of service attack. Okay, denial of service attack. That is, we call it as a DOS attack. Okay. First of all, we understand about the DOS attack. Then, where the bots are coming in the picture, then we are going to learn about the DDoS attack. So both we are going to learn. So first of all, assume that there is a company, Coca-Cola, or Coca-Cola, something like that, or I will say Coke. And there is another company that is called as Pepsi. Do you think that these both companies have their arch rivals? They are very much competitors of themselves. Coke and Pepsi has a very good competition between each other. Everybody agree with me? There is one in English, there is one say that is called cutthroat competition. Means
Coke has, there is a one particular product, Coke. Pepsi has, it uses a Pepsi, that is cola. It uses a Fanta. Then as Coke has introduced Fanta, Pepsi basically come with Mirinda. Then Pepsi has a 7-Up. So your Coke come with Sprite. What is that mango based drink? Slice something. And what is here? Anybody knows? Maaza. Yes, thank you. Assume that that is a Maaza. Now you see, all the products, they are in the competition. They are coming in the they are basically developing or manufacturing. इसने एक यानी एक काढला तर यानी एक काढला, यानी मिरिंडा काढला, यानी फॅन्टा काढला, यानी 7-Up काढला, यानी स्प्राईट काढलं, यानी स्लाइस काढला, यानी माझा काढला. हे काय कट थ्रोट कॉम्पिटिशन याला आपण म्हणतो. आता असं एक अजून करा की सपोज वन कंपनी has basically a web server. Okay, a company has a web server. Now, by using the internet, number of the customers are basically accessing and that particular web server of a company A. We are saying there is a company A. Just like Coke and Pepsi, the company A has definitely one competitor, that is a company B. Now, company B wants to make a kind of attack or wants to slow down the purchase or sales of that particular company. Company is basically working very fine. It is performing very well. So company wants to slow down the performance. Company wants to make kind of damage to the company. Damage, कंपनीचा डॅमेज म्हणजे काय होऊ शकतो? कंपनीचं एक रेप्युटेशन असतं बघा. जसं आता बघा टाटा कंपनीचं एक रेप्युटेशन आहे. As we know, Ratan Tata has gone yesterday. But just for information, एक कंपनी असते आणि त्या कंपनीचं रेप्युटेशन, फॉर एन एक्झाम्पल आपण टाटाच घेऊया. एक रेप्युटेशन असतं मार्केटमध्ये. आता जर हे रेप्युटेशन कमी झालं किंवा कमी करण्यात कंपनी बी यशस्वी झाली, तर मग डेफिनेटली बिझनेस कोणाकडे येणार? याचा विश्वास कमी झाला तर डेफिनेटली कस्टमर कोणाकडे वळणार? कंपनी बी कडे वळणार. मग याच्यामध्ये हा जो अटॅक आहे ज्याच्याबद्दल आपण आता बोलतोय, दॅट इज अ डिनायल ऑफ सर्व्हिस अटॅक. आता जेव्हा मी म्हणतोय की हा कंपनीचा वेब सर्व्हर आहे, तर युजर आपला वेब ब्राउझर युजर करतो आणि तो जेव्हा वेबसाईट त्याची रिक्वेस्ट करतो, तर तुमचा वेब सर्व्हर कोणती सर्व्हिस देतो? तुमचा वेब सर्व्हर वेब सर्व्हिस देतो. गुगल हा एक सर्व्हर आहे. गुगल तुम्हाला कुठली सर्व्हिस देतो? इट इज गिव्हिंग वेब सर्व्हिस. सो बेसिकली जेव्हा कॉम्प्युटर वेबसाईट ऍक्सेस करतात तेव्हा तुमचा सर्व्हर काय देतो? इट इज गिव्हिंग यू द वेब सर्व्हिस. नाउ this particular computer company B wants to make a damage to the reputation of the company A. Assume that company A has given some discounts on the products on the festival, because there is a Dasra, Diwali, so it has given some discounts and it has made a marketing that please visit our site and you will get the discount. You can purchase from our site online and you will get the discounts, something like. So company wants to make a damage to the reputation. So company will hire the attacker or hacker. Now what this attacker will do, it will make number of requests to this particular server. हजारो रिक्वेस्ट एक अटॅकर पाठवेल त्या वेब सर्व्हरला. इतक्या रिक्वेस्ट येतील हजारोनी की हा वेब सर्व्हर एक तर क्रॅश होऊन जाईल किंवा याचं जे काय वेब ऍप्लिकेशन असेल ते क्रॅश होऊन जाईल. कारण इतक्या रिक्वेस्ट आल्या, एवढ्या रिक्वेस्ट रिसीव्ह करण्याची जी कॅपॅसिटी त्या वेब सर्व्हरमध्ये नाहीये. किंवा हा सर्व्हर असा अज्युम करूया की 50 मेगाबिट्स पर सेकंड या बँडविड्थनी कनेक्टेड आहे तुमच्या इंटरनेटला. इतक्या रिक्वेस्ट आला की तुमची जी इंटरनेटची बँडविड्थ आहे तीच कंप्लीट झाली. अज्युम करा की एखादा पाईप आहे, तो पाईपाचा फॉर एक्झाम्पल 5 सेंटीमीटरचा त्याचा बेसिकली रेडियस आहे. तर याच्यामधून पाणी किती जाईल? त्या 5 सेंटीमीटर या पाईपमध्ये जेवढं पाणी मावेल तेवढंच जाईल.
याच्यावर अजून पाणी जर याच्यामधून काढण्याचा प्रयत्न केला तर निघणारच नाही. ते फक्त 5 सेंटीमीटरचा रेडियस आहे, तेवढंच पाणी बाहेर पडेल. जर 50 MBPS चा डेटाचा प्लॅन घेतलेला आहे तुम्ही, तर तुमचा डेटा किती येईल तुम्हाला? 50 MBPS पर्यंत येईल. पण तुमच्या रिक्वेस्ट एवढ्या येत आहेत की ती बँडविड्थ फुल झालेली. आता याच्यावर तर काय तुमचा कुठली पण रिक्वेस्ट किंवा या स्पीडच्या किंवा या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त काही डेटा तुमच्या सर्व्हरला येऊ शकणार. जर 50,000 रिक्वेस्ट आल्या असतील आणि तुमचा सर्व्हर फक्त 20,000 रिक्वेस्ट कॅपॅसिटी घेण्या एवढा कॅपॅसिटी असेल, तो उरलेल्या 30,000 रिक्वेस्ट तुमच्या सर्व्हरला पोहोचणारच नाही. 2 कारण, एक तर सर्व्हरची कॅपॅसिटी नाही किंवा बँडविड्थ तुमची पूर्ण संपली. त्या पाईपमध्ये एवढी जागाच नाही की अजून एखादा रिक्वेस्ट पास करेल. मग या उरलेल्या 30,000 लोकांना हा सर्व्हर त्याची वेबसाईट ओपन करू शिवू शकणार नाही. राईट. आता याच्यामुळे या वेब सर्व्हरमुळे काय झालं, याच्यामध्ये कॅपॅसिटीची एक त्याची कॅपॅसिटी फक्त 20,000 रिक्वेस्ट घेण्याची आहे, किंवा मग त्याचा बँडविड्थ ज्याने तो इंटरनेटला कनेक्टेड आहे तिची स्पीडच 50 MBPS ची आहे, ती पूर्ण युटिलाइज झाली, कन्झ्युम झाली. मग बाकीचे 30,000 कस्टमर जेव्हा याची वेबसाईट ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न करतात, तर ते ऍक्सेस करू शकत नाही, ती वेबसाईट ओपन होऊ शकत नाही. कारण एक तर सर्व्हरची कॅपॅसिटी नाही, किंवा सर्व्हरच क्रॅश झाला, किंवा बँडविड्थ फुल भरली, फुल कन्झ्युम झाली. मग या कंपनीने तर ऍडव्हर्टाइजमेंट केली होती, आम्ही फेस्टिवल आहे तर आम्ही तुम्हाला डिस्काउंट देऊ, या प्रोडक्टवर एवढे तुम्ही आमच्या साईटला व्हिजिट करा. पण हे 30,000 कस्टमर जर त्या वेबसाईटला ऍक्सेसच करू शकले नाही, तर म्हणजे काय झालं, हा वेब सर्व्हर ही वेब सर्व्हिस देऊ शकला नाही. याची वेबसाईट या 30,000 कस्टमर ओपनच करू शकले नाही. मग तुमचं रेप्युटेशन कंपनीचं काय झालं, डाऊन झालं. कंपनी काय, कस्टमर काय म्हणतील, आम्ही एवढी ऍडव्हर्टाइजमेंट केली, आम्ही वेबसाईटला ऍक्सेस करायला जातोय, वेबसाईटच ओपन होत नाही. हा काय काही पण सर्व्हिस देत नाही, याची सर्व्हिसच ओपन बरोबर नाहीये. म्हणजे याचं डॅमेज, याचं रेप्युटेशन काय केलं, डॅमेज केलं. इतका अटॅक केला, इतक्या रिक्वेस्ट केल्या की एक तर सर्व्हर तेवढ्या रिक्वेस्ट घेऊ शकत नाहीये, किंवा बँडविड्थ फुल झाली, ती सर्व्हिसच देऊ शकत नाही. दॅट इज अ डिनायल ऑफ सर्व्हिस. आता हाच अटॅक जर समजा या हॅकरनी काय केलं, पहिले स्वतःच्या एकाच कॉम्प्युटरनी केलं, पण यांनी काय केले, यांनी वेगवेगळ्या कॉम्प्युटर्स मध्ये बॉट इन्स्टॉल केले. आता हे बॉट तुमच्या रोबोट सारखे आहे, आणि हे बॉट म्हणजे काय, प्रोग्रामच आहे एक प्रकारे. या प्रोग्राम असे केलेले आहे की या स्पेसिफिक सर्व्हरला तुम्ही रिक्वेस्ट करा. हजारो कॉम्प्युटरवर त्यांनी बॉट इन्स्टॉल केले, आणि हे बॉट काय करतात, या कॉम्प्युटरचा जो युजर आहे याला माहित पण नाही. हे बॉट काय करतात, बॅकग्राऊंड मध्ये रिक्वेस्ट करतात या सर्व्हरला. असे हजारो कॉम्प्युटरनी जर आपण रिक्वेस्ट केली, तर त्याला आपण म्हणतो डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिस, दॅट इज कॉल्ड एज DDoS. तुमच्या सिस्टीम मध्ये बॉट आहे, तो ऑटोमॅटिकली HTTP ची रिक्वेस्ट करतोय, वेबसाईटची रिक्वेस्ट करतोय, या युजरला माहित पण नाही. तर हा हॅकर असे बरेचसे कॉम्प्युटर जे कॉम्प्रोमाइज होऊ शकतात, ज्यांची सिक्युरिटी कॉम्प्रोमाइज होऊ शकते, त्यांच्यावर हे बॉट इन्स्टॉल करतात, आणि मग नंबर ऑफ कॉम्प्युटर्सनी रिक्वेस्ट केली जाते वेब सर्व्हरला, आणि खूप रिक्वेस्ट आल्या तर वेब सर्व्हर एक तर कॅपेबल नाहीये तेवढी रिक्वेस्टला रिस्पॉन्स देण्यासाठी, किंवा पूर्ण बँडविड्थ तुमची कन्झ्युम झालेली आहे. कस्टमरला वेबसाईट ओपन होत नाही, कस्टमर वेबसाईट ऍक्सेस करू शकत नाही, त्याला वेब सर्व्हिस ऍक्सेस होत नाही. त्याच्या निमित्ताने काय वाटेल की या कंपनी बोगस आहे, या कंपनीने आपल्याला ऍडव्हर्टाइजमेंट केली, सगळी केली, पण आम्ही तर वेबसाईट पण ओपन नाही करू शकत. सो रेप्युटेशन डॅमेज केलं. सो सच काइंड ऑफ डॉस अटॅक इज पॉसिबल. त्याच्यासाठी हे वापरले जातात बॉटनेट्स. बॉट आणि बॉटचं नेटवर्क म्हणून शब्द काय आला, बॉटनेट. बॉट आणि या बॉटचं जे नेटवर्क असेल त्याला आपण काय म्हणतात, बॉटनेट्स. आणि हे जनरली कुठे यूज केलं जातं, इट इज युज्ड इन द DOS अटॅक और आयदर इन द DDoS अटॅक. ठीक है. I hope the concept is clear. Everybody, please share me on your chat. Did you understand the concept? Okay, thank you very much. So most of the students have given me the reply. Very good. So the botnets, spyware. Now let us understand keylogger. Okay. Keylogger.
Now assume that I want to understand your password. I want to get your password. So now the question is generally when we log on, how we give the password? We give the password by typing on the keyboard, right? So basically there is a concept of keylogger. Okay, there are two types. Keylogger. Generally, how we give the password? By using the keyboard and keys when we press the keys. So assume that this is your machine. You have a one particular keyboard. And what you will do? You will type your password by the keyboard. Now what will happen? A hacker will install a kind of software. Okay. And whenever you type here, the keystrokes, जेव्हा आपण कीज प्रेस करतो तर त्याला आपण की स्ट्रोक्स म्हणणार. वी कॉल्ड एज की स्ट्रोक्स. जेव्हा तुम्ही कीज प्रेस करता तर जी की प्रेस केल्यानंतर किंवा तुमचा पासवर्ड टाईप करताना ज्या काही की प्रेस करता तर ते केल्यानंतर त्याचं एक एक रेकॉर्ड इथे मेंटेन होतं. म्हणजे समजा मी पासवर्ड टाकतोय फॉर एन एक्झाम्पल टेस्ट 123#. तर ज्या काय मी प्रेस केल्या कीज TEST123#, या सगळ्या या सॉफ्टवेअर मध्ये टाईप होतात, सेव्ह होतात. जे तुम्ही इथे टाईप कराल ते या सॉफ्टवेअर मध्ये सेव्ह होईल. आणि हे सॉफ्टवेअर कुठलं असेल? हे सॉफ्टवेअर असेल की लॉग. म्हणजे जे काय तुम्ही की प्रेस करतायत त्याचा लॉग तो मेंटेन करतो, त्याचा रेकॉर्ड तो, म्हणजे जे तुम्ही टाईप करता आहात. जस्ट अ मोमेंट. ओके. तर जे काय तुम्ही टाईप करता आहात तर त्याचा एक लॉग, त्याचा एक रेकॉर्ड हा मेंटेन करतो. आणि आता जर मी पासवर्ड टाईप केला तर तो पण इथे टाईप होणार, तो पण इथे तो कॅच करणार. So hacker basically grab that information. He can just check that particular file and he will come to know what is the username, what is the password, everything it will comes to know. Okay, just give me a 1 minute. Huh? Okay, sorry. So basically, he grabs that particular file from that software and he will come to know that how many users or whatever you have typed, or how many users has logged on, what are their passwords, whatever you have typed, it will all grab by the keylogger. This is a software keylogger. And there is one hardware software. Okay, there's one hardware software which is connected between your keyboard and your computer. Sometimes it is in a round shape. Okay, so we don't know. We understand that, okay, it is a kind of cable or something. But there is one hardware is connected in between your keyboard and your computer. So whatever you are typing here, whatever the keystrokes you are doing, it will basically grabbed by this hardware. Okay, and when you leave the computer, the hacker will disconnect this particular device and connect to his computer, and he will come to know that whatever you have typed, whatever the username, password you have given, everything. That is called as keyloggers. Okay, so that is also a malicious software. It comes in two types. Either it comes in a software type or it comes in a okay, it comes in a hardware type, software or hardware. This is one kind of
malicious software, that is keylogger. Now let us see, there is one concept that is of rootkit. Rootkit is a concept. It is a kind of software which works with your operating system. म्हणजे की रूटकिटच्या ज्या फाइल्स असतात हे एक मॅलिशियस सॉफ्टवेअर आहे आणि हे तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या फाईल सोबत मिळून काम करतं. जेव्हा अँटीव्हायरस स्कॅन करतो तुमची सिस्टीम तेव्हा अँटीव्हायरसला असं वाटतं की ही तर ऑपरेटिंग सिस्टीमचीच फाईल आहे, ही काय मेलिशियस फाईल नाही आहे, ही तर ऑपरेटिंग सिस्टीमचीच फाईल आहे. आणि अँटीव्हायरसच्या लक्षात येत नाही की ही जी फाईल आहे ही मेलिशियस फाईल आहे, ही बेसिकली इन्फॉर्मेशन ग्रॅब करायला इन्स्टॉल केली त्याच्या लक्षात, कारण ही जो रूट किट आहे हे अशा पद्धतीने काम करतं की ते ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या फाईल सोबतच मिळून काम करतं, त्याच्यामुळे अँटीव्हायरसच्या लक्षातच येत नाही. So this is also the very dangerous, that is called as rootkit. Antivirus scan करतं पण त्याच्या लक्षात येत नाही की हा malicious software. That is basically a rootkit. So एवढे threats एखाद्या सिस्टीमला असू शकतात, लाईक ऍडवेअर, रॅन्समवेअर, ट्रोजन, वर्म, व्हायरस, रूटकिट, keylogger, bot and botnets, hybrid attack. Hybrid attacks means actually I will just come to the hybrid attack when we learn about the passwords and their security and password attack. Okay. So hybrid attack is basically related to the password attacks, the different kind of password attacks, hybrid password attacks. It comes in that manner. Okay, but these are basically the hardware threats or malware. We basically now there are number of malwares actually. They have characteristics, they have their own features that we will see. But these are the general kind of malwares, malicious softwares. So totally we call it as malwares, different types of malwares. Okay, I hope everybody understood. Now, what are the characteristics of malware? Malware basically making malware harder to detect and eliminate. Encryption used by viruses, worm, Trojan horse, and antivirus program attempts to detect us. Okay, so some types of malwares are basically encrypted. Sometimes they are very difficult to detect. And some malwares are stealth, means they are hidden. Your antivirus cannot able to detect it. So malware hide itself to prevent detection or disguise themselves as a legitimate programs. Like disguise means it inform the antivirus thinks that it is not a malware, it is something a very operating system file or it is application file. म्हणजे काय करतं, डिस्गाइज करतं म्हणजे काय, अँटीव्हायरसला असं तो दाखवतो की व्हायरस नाहीच आहे, ही एक ऍप्लिकेशनची फाईल आहे, एक OS ची फाईल आहे. ओके, दिशाभूल ज्याला म्हणतो आपण. सो अँटीव्हायरस कॅनॉट डिटेक्ट इट. And if you see the characteristics, this is basically characteristics: encryption, stealth, polymorphism means it changes its characteristics. तुम्ही आता कोरोनामध्ये ऐकलं असेल की कोरोनाचा प्रकार बदलला, कोरोनाचा टाइप बदलला. Likewise, malwares also can change their characteristics. Means they can change their type, they can change their characteristics. स्वतःला ते चेंज करणारे पण असे मालवेअर आहेत. Okay, it uses the complex algorithm. So basically sometimes antivirus cannot detect it, so तो व्हायरस स्वतःचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्वतःचा फॉर्म पण बदलून टाकतो, अँटीव्हायरसला कळत नाही. पॉलिमॉर्फिझम, टाइम डिपेंडन्स, ज्याला लॉजिक बॉम्ब आपण म्हणू शकतो की एक पर्टिक्युलर सिनारिओ, पर्टिक्युलर टाइमलाच तो पर्टिक्युलर व्हायरस रन होतो, एक्झिक्यूट होतो. So program to activate on a particular date or particular time. That virus is developed in a such a way, programmed in a such a way that on particular time or on particular date, it executes. A time bomb like, okay, can remain dormant, harmless until the date arrives. जोपर्यंत ती डेट येत नाही, जोपर्यंत तो टाइम येत नाही, तोपर्यंत ते मालवेअर काय करतात, एक्झिक्यूटच होत नाही, ते शांत असतात. ज्या दिवशी ती डेट, ती पर्टिक्युलर टाइम किंवा ती सिच्युएशन येते तेव्हा ते रन होतात. त्याला लॉजिक बॉम्ब किंवा टाइम बॉम्ब असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. सो लॉजिक बॉम्ब्स प्रोग्राम डिझाइन टू स्टार्ट व्हेन अ सर्टन कंडिशन्स मीट.
Okay, so logic bomb, time bombs, likewise. Got it. Now, when we are talking about the threats, so malware is a one kind of threat. Malware is a one kind of threat that we have discussed. Under the malware, there are a number of different malicious softwares. So ultimately we call them malware. So these are the different types of malwares we have discussed. Threat म्हणजे धोका, risk. The malware हे जेवढेही malware आहे risk आहे, धोका आहे तुमच्या system. Now there is a phishing. There is one kind of attack. Okay. It is saying that email-borne attack that involves tricking the email recipients into disclosing confidential information or downloading malware by clicking on a hyperlink within the message. Okay, आता phishing. Now, generally we know that what is a phishing. A particular person means in a general life, if we talk about the phishing, so we know that there is a one fisherman. He goes to the nearby to the lake or a particular pond or something. He just put a one hook in that particular pond or lake, okay, and or any river, and to that particular hook there is a food is connected. त्याला आपण काय म्हणूया, त्या जे हुक जे लावलेलं असतं त्याला आपण चारा म्हणूया. काहीतरी फिशला, मासोळीला अट्रॅक्ट करण्यासाठी लावलेलं एक काहीतरी फूड कनेक्ट केलेलं असतं. फिशला काय वाटतं की ते त्याचं जेवण आहे, बट बेसिकली जेव्हा फिश ते खायला जाते तेव्हा तीच त्याच्या हुकमध्ये अडकून जाते आणि मग फिशरमन त्याला ओढतो वर. म्हणजे फिशला काहीतरी ते वेगळं वाटतं, जेवण वाटतं, पण ते फिश स्वतःच एक जेवण होऊन जाते, फिश स्वतःच एक फूड होऊन जाते. सो बेसिकली that is the phishing. Now phishing means, actually you will see, is a technique that attackers use to lure or tempt म्हणजे कोणाला अट्रॅक्ट करणे, victim into the visiting malicious websites. The idea is to either disguise the invitation as something legitimate, frighten victims into the following a link, or otherwise deceive users into browsing content that convince them to enter their confidential information. याचं एक छोटंसं प्रॅक्टिकल आपण बघणार आहोत. ओके, फिशिंग बेसिकली काय आहे की एक फेक ईमेल, ओके, फेक ईमेल किंवा फेक व्हॉइस कॉल, फेक व्हिडिओ कॉल, फेक SMS किंवा DNS हा एक कन्सेप्ट आहे, DNS स्पूफिंग. म्हणजे तुम्हाला काहीतरी वेगळं दाखवलं जातं. फेक वेबसाईट, ICICI.com नावाची एक बँक आहे, त्याची एक वेबसाईट, त्याच्या सारखीच वेबसाईट, सेम वेबसाईट, त्याला तुम्हाला रिडायरेक्ट केलं जातं. तुम्हाला असं वाटतं की ओरिजिनल वेबसाईट आहे, पण ती एक फेक वेबसाईट असते. तुम्हाला एक ईमेल येतो, तो ईमेल येतो की बाबा तुमच्या बँकेचा ईमेल येतो, बँकेच्याच बेसिकली डोमेनवरून ईमेल येतो आणि तुम्हाला असं त्याच्यामध्ये लिहिलं असतं की तुम्हाला ही पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन भरायची आहे, त्याच्यासाठी लिंक दिलेली आहे. तुम्ही बँकेचाच डोमेन चेक करता, तुम्हाला असं वाटतं की बँकेचाच ईमेल आहे, तुम्ही त्या लिंकला क्लिक करता, त्या लिंकवरून तुम्ही एका पर्टिक्युलर वेब पेजला डायव्हर्ट होता, ही तुम्ही सगळी इन्फॉर्मेशन भरता, पण ऍक्च्युली ती एक फेक वेबसाईट आहे. फेक व्हिडिओ कॉल, याच्याबद्दल तुम्ही ऐकलंय का? सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किती मॅक्झिमम पोटेन्शियल त्याच्यामध्ये आलेलं आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये. That is a best example of the fake video call. For example, assume that you got a one fake call, video call from your cousin or from your any family member. And on that video call, that your family member or your friend says that I am in the hospital right now and I required 50,000 rupees. Right now, I have to give to the hospital management so that they can take my case and they can join me. So please send me 50,000 rupees. And the person who is calling you, it looks like, exactly looks like your family member or your friend. दिसायला तुमच्या फॅमिली मेंबरचाच माणूस दिसतो, तुमचाच मित्र, तुमचाच भाऊ,
तुम्हाला तो दिसेल, किंवा तुमचीच बहीण किंवा तुमचेच कोणतरी फॅमिलीचा मेंबर तुम्हाला तिथे तो दिसेल व्हॉइस कॉल करत असताना, सॉरी व्हिडिओ कॉल करत असताना तुम्हाला वाटेल तो तोच आहे. पण ऍक्च्युली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी तुमचा जो काय नेटवर्कवर आवाज असेल तो आवाज पण कॅप्चर केलेला आहे, तुमच्या इमेजेस पण कॅप्चर केलेले आहे, एखादा व्हिडिओ असेल तुमचा तर तोही कॅप्चर केलेला आहे, आणि त्यांनी तुमचं एक इमेज त्यांनी बनवली तुमची, जस्ट लुक लाईक यू, तुमचाच आवाज, तुमचंच पर्टिक्युलर इमेज, आणि तुम्हाला असं वाटतंय तुमचा भाऊच कॉल करतोय तुम्हाला, तुमची मैत्रीणच कॉल करते, तुमची बहीणच कॉल करते, तुमची आईच कॉल करते, समथिंग लाईक दॅट, आणि तुम्ही 50,000 पाठवून देता. आणि नंतर जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युली तुमच्या कझिनला किंवा फॅमिली मेंबरला किंवा फ्रेंड्सला कॉल करता, तो म्हणतो की मी तर असं काही कॉल केलाच नाही. That is only possible because of the artificial intelligence. This is recently, this kind of calls happened with some people, fake video calls, fake SMS. You will get a SMS, you may heard about it, that fake, you have won the lottery, or there is a KYC. You have to do your bank KYC. You have not done it. If you don't do the KYC, your account will get blocked. Some kind of SMS you will receive from your bank. So any fake email or fake voice call or fake video calls or fake SMS, एखाद्या सेम वेबसाईट सारखी दुसरी वेबसाईट, त्याला आपण म्हणतो फिशिंग. तुम्ही ती फेक वेबसाईटला, फेक ईमेलला बळी पडता, त्याच्या लिंकला क्रिएट करता, सगळी माहिती शेअर करता, म्हणजे तुम्ही त्या मासोळीसारखे, फिश सारखे अटकला त्या जाळ्यात, त्या हुकमध्ये. ओके, सो फिशिंग इज बेसिकली डायव्हर्टिंग यू. आणि फिशिंग, it comes under the one attack we generally called as a social engineering. And what is a social engineering? It is exploiting the human trust and behavior. आणि फिशिंग अटॅकला मॅक्झिमम जे काय फायनान्शियल फ्रॉड्स होतात ते काय टेक्नॉलॉजीमुळे होत नाही. somebody basically okay, so basically exploiting human trust and behavior, जे काय फायनान्शियल फ्रॉड्स आहेत किंवा बाकीचे फ्रॉड आहे, हे काय टेक्नॉलॉजीमुळे होत नाही. तुमच्या म्हणजे माणसाच्या आतमधले जे काय आपण व्हल्नरेबिलिटीज म्हणू, म्हणजे आपण कमजोरी म्हणू. कमजोरी काय? एखाद्यावर खूपच विश्वास आहे तुमचा, ट्रस्ट, अर्जन्सी, fear and doubt, greed, negligence. So 95% frauds are because of above human vulnerabilities. Vulnerability means weakness. हे जे काय फोनवरून बँकेचे कॉल्स होतात, हे फ्रॉड होतात, किंवा वेबसाईट वरून किंवा SMS वरून जे काय फ्रॉड होतात, हे सगळे कसे आहेत? हे तुमचा ट्रस्ट किंवा अर्जन्सी किंवा फिअर किंवा डाऊट, लालचीपणा, ग्रीड, निग्लिजन्स आपण बघतच नाही, म्हणजे आपण काय त्याचं फार महत्वाचं आहे असं समजलंच नाही, त्याला निग्लेक्ट केलं. 95% फ्रॉड या बेसिकली टेक्निकल नाही आहेत, हे तुमच्या ह्युमन बिहेवियरच्या ट्रस्टमुळे किंवा बिहेवियरमुळे ते फ्रॉड्स होतात. ओके, so basically phishing attacks happen because of human vulnerability like trust, urgency, fear and doubt, greed, negligence. Okay, what are the different financial frauds are possible because of the phishing attacks? Bank account frauds, credit and debit card frauds, share market frauds, online job of task completion or any other jobs, bank loan frauds. Okay, these are basically the different financial fraud possible only because of social engineering or this phishing attack. Okay, I'm going to share with you a one particular file which is given by the Reserve Bank of India. And in that, they have given a different types of attacks, generally happen, financial attacks, generally happen. And this particular file is shared by the Reserve Bank of India. Okay, let me talk about some phishing attack. See, I'm going to share with you all this fraud through a phishing link. Okay, let us discuss this. Means phishing attack. So one day, Raju receives a message on his phone. Dear customer, if your KYC details are not updated within 2 days, your account will be blocked.
use the below link to update the details at http update something something. Now this Raju thinks that, okay, if I don't give the KYC information, my account will get blocked. So he will try to click on that link. But what happened, that link does not work. It does not open. So it will again call. Hello, sir. I am calling from XYZ Bank. Are you facing any issues in updating your KYC details? So Raju says, yes, whatever the link you have provided me, I'm not able to open it. So what that fraudster say, it says that the website load might be high. I will update the details manually. Please share your OTP, username, password, and OTP. Please share your username, password, and OTP. He is basically convincing that particular customer. तो या कस्टमरला असं कन्व्हिन्स करण्यामध्ये सक्सेसफुल होतो की ठीक आहे, बँकेची जी वेबसाईट आहे ती फार लोडेड आहे, त्याच्यामुळे ओपन होणार नाही, मीच तुमच्यासाठी काम करतो, मी बँकेतूनच बोलतोय आणि तुम्हाला केवायसीचे जे डिटेल्स आहेत तुम्ही मला द्या, ते दिल्यानंतर तुम्हाला एक ओटीपी येईल, ओटीपी आला की तो तुम्ही मला शेअर करा, मी तुमच्या केवायसीचे सगळे डिटेल अपडेट करेन. याच्यामध्ये त्यांनी काय डूज दिलेलं आहे, ऑलवेज क्रॉस चेक द केवायसी स्टेटस विथ युअर होम ब्रांच or through your relationship manager when you receive calls, links or SMS from unknown sources requesting you to update KYC. Right? तुम्ही चेक करा, क्रॉस चेक करा की हा पर्टिक्युलर कॉल तुमच्याच बँकेतून तिथून आलेला आहे का. राईट. Report the incident to the nearest cyber crime police station and national cyber crime reporting portal cybercrime.gov.in. तुमचे जे काय फ्रॉड्स होतात, जे काय तुमच्यासोबत सायबर क्राईम होतं त्याचं रिपोर्टिंग तुम्ही या साईटला केलं पाहिजे. साईटचं नाव आहे https://cybercrime.gov.in. इथे तुम्ही तुमची केस रजिस्टर केली पाहिजे. सायबर पोलीस स्टेशनला तर करायलाच पाहिजे, इथे पण करायला पाहिजे. ठीक आहे. मग हा काय सांगतो फ्रॉडस्टर की बाबा वेबसाईट तर खूप लोडेड आहे, तर तुम्ही मलाच इन्फॉर्मेशन द्या. मग हा काय करतो राजीव, त्याला जे काय त्यांनी केवायसी भरली, केवायसीची इन्फॉर्मेशन याला प्रोव्हाइड केली, यांनी सिस्टीम मध्ये टाकली, एक ओटीपी जनरेट झाला, ओटीपी त्याच्या फोनवर आला, त्यांनी त्याला दिला. फ्रॉडस्टर म्हणतो की ठीक आहे, मी केवायसी लोड केला तुमचा, आणि त्याच्या बँकेच्या अकाउंटून 50,000 रुपये गायब होतो. सो इट इज अ काइंड ऑफ फिशिंग अटॅक. फिशिंग कोणता अटॅक झाला माहिती का? व्हॉइस कॉलचा. बघा, फिशिंग मध्ये जे आपण अटॅक बघतो, फेक व्हॉइस कॉल, जनरली याला स्पूफिंग किंवा विशिंग सुद्धा म्हणतात. इट इज जनरली कॉल्ड ॲज अ फिशिंग और इट इज फिशिंग मीन्स स्पूफिंग सुद्धा म्हणतात, किंवा याला विशिंग, व्हॉइस कॉल आहे म्हणून विशिंग सुद्धा म्हणतात. आणि फेक SMS असेल तर त्याला स्मिशिंग कॉल म्हणतात. हे इथे दिलाय बघा तुमच्यासाठी. Okay, everybody can able to see my screen. You can see a spear phishing, or you can say wishing uses voice calls, smishing uses SMS text messages. एक स्पेसिफिक सेलिब्रिटी आहे, त्या सेलिब्रिटीजला टार्गेट केलं जातं, किंवा काही ऑफिसर्स आहेत त्यांना टार्गेट केलं जातं, त्याला म्हणतात स्पियर फिशिंग. टार्गेट ग्रुप और सिमिलर युजर्स. समजा सिनेमाचे कलाकार आहेत, हिरोज आहे, हिरोईन आहे, त्यांना टार्गेट केलं जातं, किंवा तुमचे क्रिकेटचे प्लेयर्स आहेत त्यांना टार्गेट केलं जातं. सो एक स्पेसिफिक ग्रुपला टार्गेट केलं जातं, त्याला म्हणतात स्पियर फिशिंग. हाय प्रोफाईल इंडिव्हिज्युअल्स, जे मोठे ऑफिसर्स आहेत किंवा अजून कुठल्या मोठ्या पोस्टवर आहेत, त्यांना टार्गेट केलं जातं, त्याला म्हटलं जातं व्हेलिंग. ओके. फार्मिंग uses legitimate services to send users to a compromised site. हा एक वेगळा कन्सेप्ट आहे, तो मी पुढे घेतो. वॉटरिंग होल target specific victims who visit a compromised site. Means assume that you are using a particular site regular basis. You are basically always you are using a particular site, you always visit that site, you always download some information from that site. Now what basically hackers do, they actually track you. जे काय तुम्ही नेटवर्कवर काम करत असतात ना, ते ट्रॅक होत असतं. आणि सगळ्यात जास्त ट्रॅक कोणाला तुम्हाला कोण करतं माहिती का? गुगल. तुम्ही कधी एक्सपिरियन्स केलाय का की तुम्ही युट्यूबवर एक पर्टिक्युलर व्हिडिओ बघितला, तर नेक्स्ट टाइम तुम्हाला त्याच प्रकारचे व्हिडिओ दिसायला लागते. तुम्ही जेव्हा वेबसाईटवर जाता, गुगल ऍक्सेस करता आणि वेगवेगळ्या
वेबसाईट ऍक्सेस करता तेव्हा तुमचं लोकेशन पण ट्रॅक होत असतं. हे सगळं गुगल करतं. आता गुगल सोडा, हे एक लेजिटिमेट साईट आहे, पण बाकी हॅकर्स पण तुम्हाला ट्रॅक करत असतात. तुम्ही कोणत्या साईटला जनरली व्हिजिट करता, तुम्ही काय डाउनलोड करता, काय अपलोड करता, आणि मग ज्या साईटला तुम्ही रेग्युलरली व्हिजिट करता त्यालाच ते कॉम्प्रोमाइज करतात. त्या साईटमध्ये असे काही स्क्रिप्ट इंजेक्ट करतात जेणेकरून तुम्ही नेक्स्ट टाइम जेव्हा लॉग ऑन कराल तुमच्या साईटला, तर तिथून ते रिडायरेक्ट करतं तुम्हाला दुसऱ्या साईटला आणि तुमची इन्फॉर्मेशन द्यायला भाग पाडतात. सो वॉटरिंग होल. सो हे वेगवेगळे प्रकार आहे फिशिंगचे. मी जे एक्सप्लेन केलं या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये, हे होतं फिशिंग लिंक्स, फ्रॉड थ्रू फिशिंग लिंक. म्हणजे व्हॉइस पण केला, म्हणजे हा एक विशिंग कॉल पण होता, आणि एक लिंक थ्रू त्याने तुम्हाला रिडायरेक्ट केलं, तो पण एक, म्हणजे व्हॉइस सुद्धा आणि लिंक सुद्धा. विशिंग अटॅक पण होता हा एक प्रकार. तर असे वेगवेगळे अटॅक याच्यामध्ये त्यांनी दिलेले आहेत की कसं तुम्हाला फसवलं जातं. विशिंग अटॅक, आता हा कॉलचा आहे बघा. फ्रॉस्टर तुम्हाला कॉल करतो, आय एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ बँक. तो राजू म्हणतो की ओके, व्हॉट इज अ मॅटर. फ्रॉडस्टर म्हणतो की मी तुमची एक पॉलिसी काढलेली आहे, त्या पॉलिसीचं आम्ही प्रमोशन करत होतो आणि तुमची एक पॉलिसी काढली आणि त्याचे 18,000चा प्रीमियम तुम्हाला भरायचा. राजू म्हणतो की मी अशी कुठली इन्शुरन्सची पॉलिसी काढलीच नाही, आणि तुम्ही मला विचारल्याशिवाय कशी काय पॉलिसी काढली. तर तो फ्रॉडस्टर म्हणतो की मी ते ऍक्टिव्हेट केलेलं आहे, पण तो राजू म्हणतो की मी तर तुम्हाला काही परमिशन दिली नाही, काय नाही. मग तो म्हणतो की ठीक आहे, मी तुम्हाला ते डिॲक्टिव्हेट करून देतो, तुम्ही तुमची इन्फॉर्मेशन मला शेअर करा. आता याच्यामध्ये डूज म्हणजे तुम्ही काय करायला पाहिजे. ऑलवेज क्रॉस चेक विथ युअर रिलेशनशिप मॅनेजर और बँक ब्रांच अबाउट एनी इश्यू बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन. तुमच्या बँकेचा जो तुमचा अकाउंट मॅनेजर असेल किंवा जो कोणी असेल त्याला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, चेक करा, क्रॉस चेक करा. OTP इज लाईक अ की टू युअर सेफ वेल्थ. सो ऑलवेज कीप इट अवे फ्रॉम द फ्रॉडस्टर. रिपोर्ट द इन्सिडेंट, cybercrime.gov ला तुम्ही रिपोर्ट करू शकता. आता तो काय म्हणतो फ्रॉडस्टर की तुम्ही एक काम करा, मी बँकेतूनच बोलतोय, माझ्यासमोर सगळी इन्फॉर्मेशन आहे तुमची, तुम्हाला OTP पाठवा. तो OTP पाठवतो आणि फ्रॉडस्टर म्हणतो मी तुमचं डिॲक्टिव्हेट केली आहे पॉलिसी. पण थोड्या वेळात तुम्हाला मेसेज येतो तुमचे 15,000 रुपये कटले. तुम्ही बँकेमध्ये जाता, बँकवाला म्हणतो आम्ही तसा काही कॉल केलाच नाही, आम्हाला तर माहितीच नाही. So basically, don't trust unknown callers claiming to be a speaking on behalf of bank, asking for confidential information, details, banks. Don't seek such details. Bank कुठली तुमचे account details मागत नाही. Never trust strangers in digital world easily. And be conscious while answering calls from the unknown members. हा कोणता होता, बेसिकली एक प्रकारचा फिशिंग अटॅक होता, पण हा व्हॉइस कॉल होता, म्हणून याला आपण काय म्हणणार, वी कॉल इज अ विशिंग अटॅक किंवा विशिंग कॉल. राईट. सो बेसिकली आता तुम्हाला एक छोटंसं प्रॅक्टिकल करून दाखवतो मी. तुमची सोशल मीडिया किती लोक वापरतात. चुकीचा प्रश्न आहे तसा, सगळेच वापरत असतील, पण तरी हाऊ मेनी पीपल युजेस सोशल मीडिया. एनी, आय थिंक एखादा दुसराच असेल की जो वापरत नसेल. मॅक्सिमम 100% पीपल आर युजिंग सोशल मीडिया. इथे जर तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसेल तर इथे बघा दोन माझ्यासमोर व्हर्च्युअल मशीन्स आहे. एक आहे ही विंडोज 10 ची नॉर्मल जी आपण वापरतो, आणि एक आहे कॅली लिनक्स. ही एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ही जनरली पेनिट्रेशन टेस्टिंगसाठी वापरली जाते, अटॅक करण्यासाठी पण वापरली जाते. बेसिकली आपण पेनिट्रेशन टेस्ट म्हणजे लिगल पर्पजसाठी ऍक्च्युली. तर इथे तुम्हाला मी एक फेक सोशल मीडियाचं, इंस्टाग्रामचं किंवा फेसबुकचं आपण एक फेक वेबसाईट बनवू, फेक वेब पेज, आणि मी अटॅकर मी कन्व्हिन्स करतो समोरच्याला की तुम्ही या पर्टिक्युलर लिंकला जा, इथे ती फेसबुकची ओरिजिनल वेबसाईट आहे किंवा इंस्टाग्रामची ओरिजिनल वेबसाईट आहे, तुम्ही याला कनेक्ट करा. म्हणजे मी कन्व्हिन्स करतो कस्टमरला किंवा त्या पर्टिक्युलर व्हिक्टिमला, आणि मी एक फेक वेबसाईट आता आपण बनवूया. बघा आता ओके, फिशिंगचा तसा मेन कन्सेप्ट लक्षात आला का सगळ्यांच्या. प्लीज गिव्ह मी द युअर रिप्लायज. डिड यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय फिशिंग.
Is it the concept clear? Okay, 2 guys has replied me. What others are doing? Please reply. Did you understand? Is there any question from your side? Please ask me. Okay, only 2 guys has replied me. What others are doing? Please reply. Is the concept are clear? Do you have any questions? Please ask me. Yeah? Feel free to ask me in any language. ठीक है. Okay. So now see, I am basically going to use one particular attacking operating system that is called as Kali Linux. I'm going to create one fake web page of Instagram or a fake web page of Facebook. We are going to for Instagram for an example. So from here, I'm an attacker. I'm using this operating system and I'm going to create a social engineering attack. Okay. Now I want to go for website attack vectors. So I will select second. Now it is asking, what do you want? Java applet, Metasploit browser, credential harvester. I will go credential harvester. Means I want to grab the username, password of the user. And I want to create a clone of the site. So I will select the second part here, site cloner. Now, suppose if I give you the URL सगळ्यांना माहिती असेल, म्हणजे मी तुम्हाला एखादी लिंक दिली तर त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जी इन्फॉर्मेशन टाईप कराल ती माझ्याकडे आली पाहिजे. तर माझ्या या सर्व्हरचा आयपी ऍड्रेस आहे, इथे तुम्ही बघू शकता खाली 192.168.2.7 राईट. तर आता मी काय करतोय, एक सेशन रेडी करतोय वेबसाईटचं आणि जे एक क्लोन वेबसाईट मी तयार करेल ती वेबसाईट जर कोणी ऍक्सेस केली आणि त्याच्यामध्ये काही माहिती टाकली तर ती माहिती माझ्याकडे माझ्या कॉम्प्युटरला या आयपी ऍड्रेसला 192.168.2.7. I enter on that and तो म्हणतो की कोणत्या वेबसाईटचा क्लोन तुम्हाला तयार करायचा आहे. तर मी इथे टाईप करतो instagram.com. आता काय झालं माहिती आहे का, इंस्टाग्रामचा एक पर्टिक्युलर क्लोन या माझ्या सर्व्हरवर तयार झाला, कॅली लिनक्सवर तयार झालेला आहे. ओके, ठीक आहे. इथे बेसिकली तयार झालेला आहे. थोडा वेळ लागेल याला, 2 मिनिटं थांबा. एक फेक वेबसाईट या कॅली लिनक्सवर तयार झालेली आणि मी युजरला सांगेल की तू या कॅली लिनक्सला ऍक्सेस कर, या वेब सर्व्हरला ऍक्सेस कर, इथे तुला ओरिजिनल इंस्टाग्रामची वेबसाईट मिळेल. आय विल कन्व्हिन्स द विक्टिम. ओके, तर आपण ट्राय करूया, एकदा चेक करूया. आता हा माझा एक विक्टिमचा मशीन आहे, विंडोज 10 आपण कन्सिडर करू. दिस इज द विक्टिम्स मशीन. ओके, this is the victim machines. Let us try from here. Victim will means I am the fraudster, I am the attacker. I will say to the victim that okay, please go to the HTTP and access this particular website. I am giving the IP address, for example, 2.7. Okay. Now, can you see that it will open one website which looks like your Instagram? ओके, आता मला व्हॉइसनी सांगा तुम्ही प्रत्येक जण, अशाच पद्धतीचं इंस्टाग्रामचं पेज असतं का तुमचं? येस सर. है ना? येस सर. येस. आता मी हे पेज आपण ओपन कुठून केलंय माहिती का, या पर्टिक्युलर साईट वरून.
कॅली लिनक्स मध्ये मी ते पेज तयार केलं. मी कस्टमरला सांगितलं की तुम्ही इथे ऍक्सेस करा, इथे पण तुम्हाला इंस्टाग्राम मिळू शकतं. मला काय करायचं आहे, जो युजर आहे त्याची इन्फॉर्मेशन गॅदर करायची. ते युजरला मी सांगेल तू लॉग इन हो. आता तर युजर काय टाकेल, फॉर एक्झाम्पल आता मी माझं नाव टाकतोय, समथिंग पासवर्ड टाकतोय, ठीक आहे, आणि मी लॉग इन करेल. मी खरोखर लॉग इन होईल का आता, प्लीज टेल मी ऑन द व्हॉइस. मी इथे लॉग इन केलं तर खरंच मी लॉग इन होऊ शकणार आहे का इंस्टाग्रामला? No. Maybe. नाही, Yes. because this is a fake web page na. So I will not going to get log into the actual Instagram. I'm getting log into the fake Instagram. Now this information which I have given here, the username Samir and the password, you will see that that information has been grabbed in this particular Kali Linux. Let me show you where it has come. This is a phishing attack, fake website. Okay, let me check whether it has captured the username. Have you seen that here? Username Samir, can you see that in red color? Yes. It has shown me here only. You see, username Samir, है ना? And somewhere it may also have shown the password. Okay. We've got the username here actually, but I'm just looking for password where it has maintaining the password. Okay, what we do, we'll try it again. We got the actually password. Again, I will try it. Okay. So I have basically got the password of the user. Just I have typed Amol and the password I have typed Zadhav. Okay, so I got the password of that user. Now we may have got the user at upper side somewhere else.
Okay. So it has grabbed first attempt, it has grabbed the user, next attempt, it has got the password. It's okay. So what I want to show you that in this way, basically an attacker create a one fake website and send you the link, send you the URL. And when you open that URL, you will see that it looks like your social media web page. When you put your information, give it, and when you log in, actually that information goes to the attacker. So this is a fake web page. Now question will arise that, sir, how we can check it, that whether it is a genuine website or is it basically a fake website? How we can come to know? Okay. So in this way, if you want to protect yourself, if you want to cross check, okay. So what do you do? Please write down the URL if you want to know that whether this particular website is fake or not. If you want to check that whether the website is fake or not, what you will do, just go to the particular website that is called as virustotal.com. Okay, just for your information, please write down this website. This is the website to which near about 70 antivirus companies engines are connected. Means antivirus, we can say scanning engines are connected. जगामधले जवळपास 70 अँटीव्हायरसच्या कंपन्या याच्याशी जोडलेल्या आहेत. समजा तुम्हाला चेक करायचं असेल की तुझी पर्टिक्युलर वेबसाईट आहे ती जेन्युइन आहे की फेक आहे. तुम्ही काय करू शकता, इथे URL ला जा. फॉर एक्झाम्पल मी माझ्या कंपनीचं नाव टाकतो, ते ऑलरेडी दिलेलं आहे skillsfactory.com, आणि मला चेक करायचं आहे की जेन्युइन आहे की फेक आहे. मी ते URL टाकला, एंटर करेल, तर जगामधले जे 70 अँटीव्हायरसच्या कंपन्या ज्या कनेक्टेड आहे याला, त्या चेक करतात की हे URL जेन्युइन आहे का, ही साईट योग्य आहे का, ही बेसिकली फेक वेबसाईट आहे की जेन्युइन ओरिजिनल वेबसाईट आहे. इथे बघा सगळं इथे लिहून येत आहे क्लीन, म्हणजे ही वेबसाईट मेलिशियस नाहीये, ही एक ओरिजिनल वेबसाईट आहे. आणि याच्यामध्ये अँटीव्हायरसच्या जगभरातल्या वेगवेगळ्या कंपन्या याच्याशी कनेक्टेड आहेत. फॉर एक्झाम्पल फोर्टिनेट ही एक फायरवॉल डेव्हलप करणारी कंपनी आहे. कास्परस्की ही एक अँटीव्हायरस रशियन कंपनी आहे. ओके, त्याच्यानंतर अशा बऱ्याचशा तुम्ही इथे बघाल ज्या वेल नोन कंपन्या आहेत. अविरा ही पण एक अँटीव्हायरस आहे. ओके, सो देर आर नंबर ऑफ अँटीव्हायरस अँड सिक्युरिटी कंपनीज आर कनेक्टेड, अँड 70 अँटीव्हायरस कंपनी याला स्कॅन करतायत आणि तुम्हाला रिझल्ट इथे देत आहेत. एखादं तुम्हाला असं वाटलं की पर्टिक्युलर फाईल आहे आणि ती जी फाईल आहे ती बेसिकली मेलिशियस वाटते, तुम्हाला असं वाटतं की इन्फेक्टेड आहे, मला चेक करायचं आहे की फाईल बरोबर आहे की नाही, तर तुम्ही करू शकता. फॉर एक्झाम्पल ओके, मी एखादी एक अशीच इथे एक फाईल तयार करतो नोटपॅडची. ही एक टेस्ट फाईल आहे. मला असं वाटतं की एक मेलिशियस साईट आहे, ही इन्फेक्टेड आहे, मला चेक करायची. So what we can do? We can go to the VirusTotal. You go to the file, choose the file, browse it, go to your desktop. Right now, I just created that particular test file. Okay, going to the desktop. Selecting the test file. So it will check the file and it will give me the information. So you can see this antivirus company has checked this particular file and shows that it is the undetected or it is clean file. There is nothing detected, no malicious things has been detected over there. So test.txt. So they didn't found anything, so they are undetected, means no
virus found undetected, right? So this is the very good website which you can use, that is called as Virus Total. And whenever you want to secure yourself from the basically phishing attack, so use that particular site, give the URL. कुठली वेबसाईट तुम्हाला असं वाटलं की फेक आहे, वाटतंय तुम्हाला, त्याचं URL कॉपी करा आणि तिथे पेस्ट करा. तर जगभरातले जे 70 antivirus, 70 antivirus companies which are connected, associated with this Virus Total. So this scan that particular website and give you the information that it is a fake or it is a genuine. Likewise, if you found that any particular file, you see that it is infected, if you have a suspect, you are doubtful, so copy that file, give the path of that file in a Virus Total. It will scan it and give you the information that whether it is malicious or whether it is a clean file, right? So under the social engineering attack, the phishing attack is come. So phishing is a technique that attackers use to attract, त्याला lure किंवा tempt म्हणतात, अट्रॅक्ट म्हणूया आपण लिव्हर पेक्षा, किंवा टेम्प्ट, तुम्हाला अट्रॅक्ट करतात, तुम्हाला तुमची अशी इच्छा तयार करतात की तुम्ही त्याला कनेक्ट व्हावं. Tempt victims into visiting or malicious website. The idea is to either disguise the invitation as something legitimate, frighten victims, घाबरवून सुद्धा लोकांना धमकी देऊन घाबरवून सुद्धा काही करायला सांगतात, victims into following link, or otherwise deceive users into browsing content that convinces them to enter their confidential information. And why these phishing attacks are successful? Because everybody has a vulnerability, which is called as human vulnerability, human weakness, a trust, urgency, fear and doubt, greed, negligence. Because of that, people go there. These kind of attacks are possible. Phishing means fake website, fake email, fake voice call. Okay. Now I will show you one site, but I want a promise from you that you are not going to use that because it is illegal. There is a one site that is called as enkei.cz. So by using that particular site, I can send any email to anybody. मी तुम्हाला अमिताभ बच्चनच्या नावाने, सचिन तेंडुलकरच्या नावाने, कोणाच्याही नावाने तुम्हाला मेल पाठवू शकतो. फेक ईमेल याच्यावरून मी पाठवू शकतो, पण हे इल्लीगल आहे. तो तुम्हाला फेक ईमेल आलेला आहे हे तुम्ही बेसिकली त्याचं डोमेन चेक करून बघू शकता, त्याच्या साईटवर जाऊन बघू शकता, ह्याच पर्टिक्युलर कंपनीची ही ईमेल आहे का, तुम्ही चेक करू शकता. There are some certain processes to check it, but you may get a fake email, fake website, fake SMS, fake voice call, fake video call. These are all the parts of phishing attacks. And 95% phishing attacks are possible. These are because of the human vulnerability. जेवढे काही फायनान्शियल अटॅक्स होतात ते सगळे तुमच्या ह्युमन व्हलनरेबिलिटीलाच तुम्हाला कन्व्हिन्स करून फोनवर, व्हिडिओ कॉलवर, SMS वर, ईमेलवर कन्व्हिन्स करूनच होतात. त्याच्यामध्ये फार टेक्नॉलॉजी नसते. ठीक आहे. So I hope everybody today understood the phishing attack, spear phishing attack. Okay, if you have any question, doubts, please ask me. Everybody understood the concept? Please tell me. Okay, others, please reply. Did you understand? Do you have any question, queries? Please ask me. If you have any doubts. ठीक है. Ma'am, can we stop today? Yes, sir. Yes.
Okay, students, please join tomorrow. We are continuing with this all attacks. I will show you some demonstration, some practicals which are very interesting. Okay, so we'll continue tomorrow with all these attacks. You can going to understand basically man in middle attack. Then I will show you one practical regarding the backdoor or Trojan. That practical we are going to see. This is the malware. So that we are going to see. Okay. Now we are going to understand what is meant by ransomware, distributed denial of service that we understood. Okay, so that we are going to see tomorrow. So please don't miss the class. We'll continue at the same time. Thank you very much, sir, for the informative session and all the things you shown practically. Yes, ma'am. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much. Participants can leave the meeting if you don't have any doubts. Sir, I think I'll end the meeting. Okay, ma'am. So I leave it. Okay. Thank you. Yeah, Have a good day. Thank you so much. Bye.